esteemed members of our Ministry of Agriculture and Forestry, distinguished guests, dear youngsters, ladies and gentlemen. At the outset of my remarks, I would like to greet you all with my deepest regards. I also would like to take this opportunity to call out to the representatives of brotherly nations that are joining us online here today on this very special occasion. Like I said, this is a very significant event, and I am delighted to be with you here today. Our Minister of Agriculture and Forestry deserve our thanks because they have been engaged in this marvelous project. I would like to thank them for their leadership. And on behalf of you, I also would like to thank everyone who planted trees and who supported this program. All the lovers of the environment, the nature, on behalf of myself and my nation, I should like to extend to you our gratitude. Also, our athletes, our artists, our members of the press, representatives of non-governmental organizations, and also our children, who are the guarantors of our future. I would like to congratulate them all. These saplings have now been planted in the soil of our homeland. And for our country, for our 81 provinces, may this project be auspicious. May this project prosper in the future. As you know, last year we made a decision. 11th of November was designated as the Forestation Day, National Forestation Day, and last year on the 11th of November, in order to bequeath a greener and a more beautiful Turkey to our youngsters, we planted 11 million saplings. And this event is being simultaneously, or was organized simultaneously in 81 provinces, 973 districts all across the nation. Our citizens joined in this mobilization and they took ownership of this project by planting trees. Our objective was actually 11 million trees, but we ended up planting 14 million trees as a result. However, there are certain people who try to badmouth everything positive in this country, and these people, these hordes of people, criticized us in an unsubstantiated manner. During the Gezi incidents, some people purported to be protecting the environment, but they burned down the streets. They pillaged the assets of merchants and small businesses, and they joined forces to badmouth our activity. These people who unjustly criticize us, if you notice, they say nothing about forests burnt down by the PKK. Those who preach to us, try to preach to us on the environment, say nothing about what the separatist organization is doing in terms of the environment. These hordes of people, they do not share the joy of the nation. Instead of joining in these efforts, what they said was they criticized us by saying that plants or trees should not be planted in November. And the specialists in the field revealed their ignorance, and then they said that 9 out of 11 saplings would dry out, and as such they tried to conceal their ignorance. But actually, just like their claims in the past, once again they failed, and they failed miserably. And the saplings that they said would wither and die actually embarrassed them by thriving, by surviving. And the saplings that we planted last year, thankfully, are thriving this year and fledgling this year. And actually, this mobilization to plant the trees was duplicated in other countries. Our motto is
a breath for the future. And now we are becoming a role model for other countries around the world. This year's event is joined by participants from Azerbaijan, from Malta, from Kosovo, from Senegal, to the Turkish Republic of Northern Cyprus, from Libya to Tatarstan. Brotherly nations, almost 30 of them, have supported us in this endeavor, and we will have live connections in a moment. And inshallah, 4 brotherly nations will also plant trees by joining us. And inshallah, these saplings, just like the saplings that we planted last year, 14 million saplings, just like those, these saplings will add to the riches, to the beauty of our homeland. Taking this opportunity, I would like to thank everyone who took up on our invitation, and everyone who joined in, members of our public. I would like to thank you all very much for taking this seriously. And also we are joined by diplomatic corps from 60 countries around the world, and we would like to thank them as well for sharing our excitement. In terms of planting the saplings and maintenance of the saplings, many people have worked and are working really hard, and I'd like to compliment them as well. Dear guests, we are siblings of the nature. We are kins of trees, flowers, and the soil as a nation. For trees, for flowers, for animals, we do whatever we can. We respect their rights, and we have this beautiful tradition whereby we hold plants and trees dear, and our civilization teaches us to plant trees even in the last moments of our lives. When you look at our folk songs and poetry, our stories and our proverbs, you see that in all different walks of life, this tradition is actually inherent. The late poet Aşık Veysel, in his great wisdom, drew our attention to this fact. Here's what he said: we have embraced many people thinking they were friends, but my beloved is actually the dark soil. I tried in vain. My beloved is actually the dark earth. Sheep and lambs came from it, milk came from it, bread and meat came from it, and it always required attention. My beloved is the dark earth. Yes, as far as we're concerned, it is all about the earth. We subsist thanks to the earth that we stand on. It is for us a friend. It is for us a grateful and long-lasting friend. But this wealth belongs to us all, to all the species. We have got to share these riches. Our Prophet says that the order of the nature must be preserved, and it is incumbent on the Ummah to plant trees and to engage in agriculture. Again, our Prophet teaches us that if a Muslim plants a tree, then people, animals will benefit from it until the judgment day. This good deed will be added to the good deeds of the person who planted it without a legitimate reason. Not one branch should be chopped off, not one plant should be chopped off, or a flower be picked. And as we perform our ablution duties from even a river, we should not waste water, our tradition teaches us. In our day-to-day lives, in our agriculture, in our economic activities, we have got to bear this in mind. All across history, all throughout history, we have been at one. We have been at peace with the nature. Every living being, every animal, every sentient being is a manifestation of God, according to our tradition. Now, polluting the environment, harming the seas, the nature,
is actually disrespecting the legacy of our God. Without soil, we would have no place to live, and when we go to hereafter again, we would be punished for these acts. That's why we have got to make sure that we care deeply about our environment, and especially our soil. As we raise our children, our grandchildren, we need to make sure that they have this sense of duty when it comes to the environment, when it comes to preservation of the nature. We need to teach our younger generations what our ancestors have taught us. We need to teach them how to love the nature. We also need to teach them that animals have rights as well, and as human beings go about their business, their activities on the planet, we need to also care about the other animals as well. And I think that the interest that young people show to this matter is promising. Young people are acknowledging the importance of this. They know very well the importance of these efforts, and in order to keep alive their enthusiasm, we do our best to implement certain projects for primary and secondary school students in order for them to harvest their own saplings. We are initiating a new project. From seed to sapling is the name of the project, and every year 12 million pupils every year receive pots and seeds so that they can grow their own saplings. This will be the scope of this project, and as such we will be making sure that our children, when they're in primary school or in secondary school, they will actually every year plant a tree, and starting with 2021, the National Forestation Day will collect all these saplings, and we will start planting them in the soil as well. Dear friends, Turkey, when it comes to sensitivities about the nature, has had a golden age in the last 18 years. In terms of forestation, we have carried out great work, which were recognized by the OECD and the United Nations. Our country, in its forestation efforts, ranks the first in the world and ranks the fourth on a global scale. And as the forest area around the world is diminishing, Turkey's forest areas is growing, and as such, Turkey is one of the rarest countries in the world. And in terms of hectares, we have seen a great increase of 1.9 hectares, and right now we have 22.7 hectares of forests in this country. And the largest forestation mobilization of the Republic era was achieved. And right now, 29% of our overall land consists of forests. Thanks to the amelioration and forestation studies that we have conducted, Turkey now ranks 26th in terms of forests in the world. In the last 18 years, 5.5 million hectares of area were targeted for forestation. We also fought erosion, and 5.1 million trees were planted. Now, we just didn't ameliorate the forest areas, but we also made sure that for schools, for hospitals, for mosques, cemeteries, highways, and auxiliary roads, we also were engaged in forestation activities. For these areas only, we planted 32 trees, and by the end of 2023, we are hoping to have planted 7 billion trees in total. That remains our goal. We will continue to fight against erosion. Per annum, we are focusing on 8,500 hectares of area. That was in the past, but we increased that by 8-fold and increased it to 63,000 hectares. In the 70s, every year, on average, 500 million tons of soil
was being lost to erosion, unfortunately, and we reduced this by threefold, and right now it's 154,000 tons. So every year we are making progress, and an amount of soil that amounts to the island of Cyprus is not lost. And also we are using unmanned vehicles, aviation vehicles, and this enables us to keep an eye on our forests 24/7, and again this gives us the opportunity to intervene should a forest fire strike. The response time was 40 minutes in the past, and now it's 12 minutes, and hopefully we will reduce it below 10 minutes thanks to our unmanned aerial vehicles and drones, and we will engage in forestation activities for burnt down areas. In forestation areas that we focus on, we also aim to increase the welfare of our people. 5,000 villages have been targeted, and thus far 5,400 village forests have been established, and we also have another project called urban forests, and 136 urban forests have been established, and right now we have 1,400 recreational parks in Turkey. In 2002 the number of national parks was merely 33. Right now it's 45 in terms of area. Right now the overall area is almost 1 million hectares. Natural parks increased to 249, and protected areas increased to 610. And as we were taking all of these steps in Turkey, our brothers and sisters in Turkish Republic and Northern Cyprus were also afforded all sorts of support that they needed, from helicopters to cranes, from technical training to fire intervention vehicles. In all of these areas, we stand by our brothers and sisters in TRNC for a greener, for a more affluent country. We continue to work. We don't care about fake environmentalists. We continue to work, and we believe that the nature was bequeathed to us by our Almighty, by God Almighty, and we are going to take ownership of and care the nature and the environment that is around us. With these sentiments, I should like to conclude my remarks, and taking this opportunity, I would like to thank everyone who made this event possible. First of all, our minister and his entire team. They deserve our compliments, and I also would like to thank the members of our public for showing such great interest in this project. Thank you so much. I greet you all once again with my deepest regards. Thank you very much indeed. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerine yüksek müsaadeleriyle canlı bağlantılar, öğrencilere tohum seti takdimi ve hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi de Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sahneye davet etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, nasıl arzu ederseniz efendim o şekilde ilerlemek isteriz. Ben yönlendireyim veya sizin önünüzde de notlarım var. Tabii ki efendim. Efendim 4 ülkeyle canlı bağlantımız olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Arnavutluk ve Bosna Hersek bağlantı duraklarımız. Sayın Cumhurbaşkanım, tesip buyurursanız ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlanacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşımızda. Ersin Bey, bizleri duyuyor musun? Ersin Bey, can you hear us? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selam olsun diyorum. Türkiye'ye, ana vatanımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada da bugün ağaçlarımızı dikiyoruz. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında büyük bir yangın geçirdik. Epey ağacımızı kaybettik ama sizlerin de desteğiyle fidanlarımız burada. Arkadaşlarımız dikim çalışmalarını en iyi şekilde sürdürmektedirler. Bu güzelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Yeşil Kıbrıs'ı, yeşilimizi korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katkılarınızdan dolayı
helikopterden tutunuz, diğer bütün yardımlar ve teknik olarak bizlere sürdürdüğünüz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ersin Bey, biz de şu anda Ersin Bey, likewise, we are with our ministers, and from Ankara we greet you all and send you our greetings and our deepest regards. And regarding this forestation campaign, we are going to duplicate this event every year, hopefully in our homeland and in our brotherly nations, and as such we will give a breath into the future, and we will do something positive for the entire planet. In May, you went through a catastrophe that saddened us deeply, but I have just seen that you have been working quite hard to amend that situation. Forestation activities are underway in Cyprus, it seems, and over the weekend, hopefully, we will get together and we will go out on a picnic and we will observe the forestation activities there, and inshallah the picnic area we will share the riches of the picnic area all together. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. 15 Kasım'da sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Dört gözle sizleri bekliyoruz. sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Evet, şu anda Kuzey Kıbrıs'taki Yes, ağaç dikimini, the forestation sapling plantation in Cyprus can now begin. May it be auspicious. Allah! Bismillah. Çok teşekkür ederim. Evet, bir taraftan can sularını verelim. Let's also make sure that we water the plants. Sayın Cumhurbaşkanım, arzu ederseniz efendim, ikinci Evet. bağlantımızı Can Azerbaycan'la gerçekleştireceğiz. Karşımızda Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov var ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov da oradalar. Ali Bey, bizleri duyuyor musun? Ali Bey, can you hear us? Hürmetli kardeşim, nasılsın? Teşekkür ederim, hürmetli Cənab Prezident. Çok iyi, yaxşı. Sizi görməkdən çox şadıq. Biz de zaferinizle çok Yes, we are delighted by your victory. Çok teşekkürler. Siz başta olmakla hürmetli Cənab Prezident, Türkiye'nin bütün devlet xadimleri, devlet adamları, bütün Türk halkına bu gösterdiğimiz kardeş desteğine göre buradan değerin bütün halkımız adından teşekkür bildiririk. Evet Mevlüt Bey, duyuyor musun sesimizi? Mevlüt Bey, can you hear us also? Gayet net bir şekilde duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Talimatlarınız üzerine kardeş Azerbaycan'ın zafer coşkusunu paylaşmak üzere ve sahadaki çalışmalara ilaveten diplomatik çalışmalara da destek vermek, birlikte koordine etmek üzere buradaydım. Ve bu anlamlı törene de bu vesileyle katılmış olduk. Sizleri de gayet iyi duyuyoruz. Bugün burada da yine 11.000 ağaç, çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere Maşallah. Azerbaycan ve Türk bayrakları eşliğinde gönüllü kardeşlerimizle beraber ağaçlar da bugün Azerbaycan'da Bakü'de dikiliyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ceyhun kardeşim, sen de duyuyor musun bizi? Can you hear us also? Bəli, çox hörmətli cənab prezident, eşidirik sizi, görürük və çox məmnunuq ki, bu günləri biz də buradan, Bakıdan, Azərbaycandan sizin təşəbbüsünüzlə olan bu qlobal layihəyə qatıla bilirik. Eyni zamanda mən də burada söylənən sözlərə
qatılaraq bütün son 44 gün ərzində Azərbaycanda Azərbaycan xalqının mücadiləsinə verilən, siz başda olmaqla bütün Türk xalqı, Türkiyə dövləti, millət vəkilləri, ictimai xadimlər, vətəndaş cəmiyyətinin biz tam dəstəyini gördük, hiss elədik günbəgün. Və mənim əziz dostum, qardaşım Mevlud bəy bu qısa sürədə 4 dəfə Azərbaycanda oldu, 5 dəfə Azərbaycanda oldu, 5 dəfə Azərbaycanda oldu qısa müddət ərzində və biz bu dəstəyi çox gördük, çox hiss etdik və bir daha da sizin simanızda təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Allah razı olsun. Biz de Thank you. özellikle Likewise, 40 günde in the last 40 days, verdiğiniz mücadele we Azerbaycan took great pride in the struggle that you were engaged in against Armenia. The Azerbaijani armed forces, their heroic 8 yıldır struggle for 38 years, these territories were under occupation, and now you have reclaimed these territories. We share your excitement and enthusiasm here in Turkey, and like I said, we share this excitement with you. Our hearts beat with you. We are two states but one single nation, and we remain ready and committed to support you in all your endeavors, and we will continue to do so in the future. And we will always adhere to our motto, which is two states, one nation. And just like hundreds and thousands of saplings will become trees in the future, and just like olive saplings will one day become trees, hundreds of thousands of olives will be collected by our Azerbaijani brothers and sisters in the upcoming years, and just like that, Karabakh will be the rightful homeland of our Azerbaijani brothers. Yes, now is the time to start planting the trees. Bismillah. Maşallah. Ağaçlar bayağı yetişkin. Şimdi bu boynu bükük. Now, these olive saplings look a bit upset, but thanks to this conquest, they will start thriving and they will start flourishing. Sayın Cumhurbaşkanım, teessüf buyursanız 3. bağlantı Evet. noktamıza geçmek isteriz. Arnavutluğa uzanacağız. Şunu da belirtmek isterim. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama da orada olacaktı. Fidanlarını diktiler. Yoğun programları nedeniyle aramızdan ayrıldılar. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Biledar Çuçi orada ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Sayın Murat Ahmet Yörük de kendilerine refakat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Bakan, bizleri duyuyor musun? Mr. Minister, can you hear us? Sizi duyuyorum. Sayın Bakan, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı, bizi dinliyor musunuz? Biz duyuyoruz. Yes, we can hear you. Biz duyuyoruz. Nderuar President, më lejon radh parë të përcjell përshëndetjen më të përzemërta të Kryeministrit Rama, i cili ishte me ne sot për më shumë se një orë këtu në Fark, ku ne po mbjellim rreth 1000 fidan në kuadrin e këtij festivali madhështor të pyllëzimit të jo vetëm rajonit, po do thoja një iniciativë për gjithë botën. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle
bizim Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanımızın kalbi selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Ve biz burada Arnavutluk'ta bu sizin de başlatmış olduğunuz Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında Arnavutluk'ta şu anda 1000'e yakın fidan dikiyoruz. Bundan da memnun olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Evet biz Si de ministër, jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj iniciative. Murat Bey sen de duyuyor musun sesimi? Murat Bey, can you also hear us? Murat Bey sen de duyuyor musun sesimi? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Yani bizden Edirama dostuma So, çok çok selamlar. please send my greetings to my friend Edirama. Ve And Si dëgjohemi? Bizi dinliyor musunuz? biz duyuyoruz. yes, we can hear you. Biraz Sen duyuyor musun bizi? Can you hear us Edirama also? dostuma Send my çok greetings to selamlar. my friend Edirama, please. Bugün Evet, dinliyoruz. Today, Arnavutluk'ta dikilen these trees planted in Albania aramızdaki will dostluğumuzun contribute nişanesi to the olarak friendship inşallah between our two 10 nations. yıllara, And for 100 yıllara decades to come, sari for centuries to come, they will be a testament to our friendship. ve hayırlı olsun And diyoruz. again, may this be auspicious. Faleminderit, edhe ju përshëndesim nga Tirana. Hayırlı olsun diyoruz. May this be auspicious, Ve and fidanlara, ağaçlara da can suyunu let us hemen also döküyoruz. water our saplings without delay. Ya Allah. Bismillah. Evet şimdi Bosna Hersek. Now on to Bosnia-Herzegovina. Evet Bosna Hersek Federasyonu The Başbakanı Prime Sayın Minister of the Federation of Bosnia-Herzegovina, Novalic, Fazıl is Bey, now bizleri joining duyuyor us. musun? Can you hear us? Fazıl Bey bizleri duyuyor musun? Da li se čujemo? Evet, iyi duyuyorum. Maşallah. Maşallah. Orada kaç ağaç dikiyor? How many trees are we planting there today? Posađeno, Fadile. Danas sadimo u organizaciji Tike Bugün Tika ile birlikte 1000 Today, sadnica ovdje na ovom prostoru. sadece bu alanda 1000'e yakın we are planting 1,000 trees. Evet, nastavite. Haldun Bey duyuyor musun sen de bizleri? Prvo želim da Duyuyor musun sen de bizleri? čujem da... Haldun Bey, can you also hear us? Pozdravim vas, gospodine predsjedniče, Sayın i Cumhurbaşkanım, prijateljski turski narod. Također želim pozdraviti i prijatelje u Azerbejdžanu, Albaniji, Kosovu i Sjevernom Kipru. öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım sizleri sevgili Türk halkımı, Azerbaycan halkımı da buradan selamlamak istiyorum. Arnavut halkını da ve Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerime selam vermek istiyorum buradan. Želim pozdraviti sve ljude koji rade ovakva plemenita djela, da nam planeta bude još zelenija. Böyle güzel etkinlikleri yapan bütün insanları bu vesileyle kutlamak istiyorum. Daha güzel bir geleceğimiz için. Vi znate da je ova zemlja nama podarena i onako zelena, najviše liči na dženet, a mi vam zahvaljujemo što nastojite da bude još zelenija.
teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. I mi se zahvaljujemo. Binlerce, on binlerce inşallah ağaçları dikmek suretiyle So we will daha yeşil, plant thousands, tens daha of thousands yemyeşil of bir Arnavutluğu trees in the hep future, beraber as such, making inşa Albania greener. Željom sa željom da se što više sadnica posadi na hiljade, na milione sadnica kako bi nam Bosna bila što zelenija inšallah. fidanlarımızın, ağaçlarımızın can sularını Let us also make sure that we plant, once we plant our saplings, we water them Ya so that they Allah. can thrive. Bismillah. Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada online bağlantıda diğer muhtelif ülkeler de var. Onlar da size Zoom'la selam ve saygılarını iletmek istiyorlar. Sadece bir ekran görüntüsü alacağız. Ben de o ülkelerin isimlerini size söyleyeyim efendim. Malta, Tataristan, Libya, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Irak, Kazakistan ve Sudan'dan kampanyamıza destek veren bağlantılarımızı da şu anda canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Efendim, minik kardeşlerimiz burada. Eğer takdir buyurursanız biz onları Zatı Devletleri'nin izni olduktan sonra sahneye davet edecektik. Tohum ver, fidana dönüşsün, geleceğe nefes olsun kampanyasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürütülen proje kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki 12 milyon öğrencimize tohum setleri takdim edilecek. İşte bu öğrencilerimizi temsilen çocuklarımız Hatice Sultan Kızılkaya ve Ömer Kerim Kırcı şu anda sahnedeler. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'u da refakat etmek üzere sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Evet, tekrar etmekte fayda var. 12 milyon öğrencimizi temsilen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu minik arkadaşlarımız 12 milyon öğrencimizi temsilen Hatice Sultan Kızılkaya ve Ömer Kerim Kırcı. Evet efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız da şimdi evlatlarımızdan söz alıyor. Bu tohumlar seneye kadar fidan olacak ve bu fidanları da inşallah seneye yine 11 Kasım etkinliklerimizde hep birlikte toprakla buluşturuyor olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Minik arkadaşlarımızı uğurlayacağız ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmalarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli'nin günün anlam ve önemine binaen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye arzları olacak. Buyursunlar lütfen. Ben de Sayın Cumhurbaşkanım bunun hediyenin muhtevasını sizinle paylaşmak istiyorum değerli konuklarımız hem Zatı Devletleri'yle. Her kozalak geleceğe alınan sağlıklı ve kocaman bir nefes. Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim. Tabii ki. Efendim, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbay